Xin chào các bạn, mình là Hà Anh, trợ giảng tại Trung tâm tiếng Anh Paul. Các bạn có biết có rất nhiều từ tiếng Anh quen thuộc nhưng hầu hết mọi người lại phát âm sai không? Hãy thử kiểm tra lại xem các bạn có đang mắc những lỗi phát âm này không nhé. Iron. Now this word a lot of people get wrong. It's a two-syllable word and the first syllable gets the stress. This is one of the only times in English we do not push the R. It's a very unusual pronunciation. We say it like this. Iron, two syllables. Iron. There's a hidden Y and the R comes after the vowel. Iron. I need to iron my shirt. Iron. Usual. Now, many of my students say usual, and that's not right. So let me show you. There are three syllables. The first syllable is easy. You with a strong Y. Second syllable, I call this the voiced SH sound. First start with an SH. Shh. Now imagine you have an electric toothbrush in your hand. You're making the motor sound. Zh. So it's shh. Add voicing. Zh. And then the last syllable has a hidden W between the U and the A. And we pronounce this as wool with a strong W. Wool. So the whole word is usual. Usual. This is my usual routine. Choir. Choice. English is crazy. Even though it's spelled like this, we pronounce this word as choir with a strong hidden W sound. Choir with a high I going to an R. Choir. The choir performed at the concert. Choir. Ôi từ này khó thế. Squirrel. Now there's a strong hidden W sound in this word and also a very strong R. Two syllables. Squirrel. Squirrel. I saw a squirrel running through the park. Squirrel. Trên đây là cách giải thích của chuyên gia Paul Gruber, tác giả của phương pháp luyện phát âm Pronunciation Workshop. Hiện nay, Pronunciation Workshop đang được giảng dạy độc quyền tại Paul. Nếu các bạn còn lúng túng với phát âm của mình, hãy đăng ký ngay khóa học Pronunciation Workshop tại Paul nhé. Nếu các bạn cảm thấy video này bổ ích, đừng quên subscribe và bật thông báo để dễ dàng xem được những video mới nhất nhé.